Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, students. Alhamdulillah, today we can meet again in our class, physics class or physics subject. And yeah, because of the condition, maybe there are some disturbansi atau gangguan. In this session, we will discuss about global warming and also greenhouse effect and also the cause of global warming and then the effect of global warming. And I think I have give you a video about global warming and also greenhouse effect. And at the first quiz that I have given to you, the materials or the questions can be answered based on the video. So I think if you watch the video carefully, I think it will be easy to answer my question at the first task. Okay, today we will discuss about the first assignment. Maybe one of you or some of you not yet haven't done for the quiz or for the assignment, but it's okay because of now we in the third period in this month, yeah. And next week will be exam. Besok pekan depan kita akan ada apa? Ulangan ya, exam next week. And don't worry because all of my materials in the exam or the question of the exam, all of the question of the exam is based on the assignment that I have given to you. Jadi semua materi atau semua pertanyaannya di ulangan harian itu berdasarkan dari semua materi yang sudah saya berikan dan juga based on the questions of the assignment. Jadi berdasarkan soal-soal dari tugas. So if you finish your homework or your task or your assignment, I think it will be easy to answer my question in exam. And also don't forget to finish your assignment about making presentation ya, membuat apa presentasi. You can do it with any application. It can be PowerPoint or the others, but the requirement of submitting the assignment, the capacity or the size of your file, it must be lower than 8 megabytes. Jadi tugasnya harus di bawah 8 megabyte, 8 MB ya ukuran filenya. Jadi if there are a lot of picture, yeah, you have to convert, you make it small the size so you can submit. If the file more than 8 megabytes, it cannot be submitted, tidak bisa dikumpulin karena more than 8. Yes. Ini tugas apa? Yang 8 MB tadi. Ya pokoknya di bawah 8 megabyte, Mbak. Nanti bisa dikumpulin ya. Ya, tugas apa? Tugas PowerPoint. Oh, sudah. Ya, slide. Bagi yang belum. Thank you Mbak Fania for your questions. Okay. Let's go to our slide. Today we will discuss about this one. Wait. Oh. Still 41 students that okay. As usual, I always ask you to help me
Okay. The first, I need Mas Raka to help me to read the question number 1. Okay. Still loading. Number 1. Can you see my screen Masih share? loading. Udah, Pak. Masih loading. Oh, masih loading. Internetmu mungkin, aku udah kok. Banyak yang pakai internet. Udah tampil belum Mas Raka? Belum. Tuh, kok belum? Internetnya, Pak. Okay, I change to Mas Ganendra. Mas Ganendra, number 1, Mas. Read. Snow at the poles suddenly melts in one of the characteristics of global warming. Okay, thank you. Would you like to translate in Indonesia, Mas Ganendra? Salju di kutub tiba-tiba mencair adalah salah satu ciri-ciri global warming, pemanasan global. Okay. Snow at the poles suddenly melts is one of the characteristic of global warming, ya. Ya, it is true, ya. Jadi ya meltingnya tidak ordinary ya, extraordinary. Jadi ya semua snow can be melted ya. Jadi semua salju itu tetap meleleh, tetapi this is the key words. Kata kuncinya is suddenly ya. Snow at the pole suddenly melts. Ya. Loh, Ustaz, ya, every snow everywhere can be melt. Semua salju dimanapun itu bisa mencair, Ustaz. Apakah itu selalu the characteristics of global warming? No. But the key words is suddenly. Snow at the pole suddenly. Not as usual. Tidak seperti biasa, kemudian ini tiba-tiba itu melting gitu. Mencair. Ya. Itu ya. Very good, Mas Ganendra. Now I go to Mas Raka, number 2. Can you see my screen, share screen, Mas Raka? Yes. Okay, please. What is global warming? Apa itu pemanasan global? The rising of the average temperature on the Okay. What is global warming? A, the situation when the snow is melting that is usual ya. Itu suatu common phenomenon. Jadi fenomena yang biasa terjadi bahwa snow is melting itu biasa. Nggak suddenly kan. The bad phenomenon, apakah fenomena yang buruk? Nah, the anomaly situation atau situasi yang anomali, harusnya begini tapi begitu, harusnya kondisinya tiba-tiba panas atau kondisinya panas tiba-tiba dingin, ini juga nggak jelas anomali ini. And the option D, the rising of the average temperature of on Earth, ya. Jadi kenaikan temperatur rata-rata di bumi. Rata-rata temperatur ya, tidak hanya spot by spot. Ustadz, di tempat saya ini di desa saya atau di rumah saya itu suhunya naik tinggi sekali. Ya itu nggak bisa. We cannot decide that our environment is held global warming at our environment. Nggak bisa. Because the rising of the temperature must be average. Average it means that average itu rata-rata. Jadi tidak hanya satu lokasi saja, harusnya semua rata-ratanya meningkat suhunya. Ya, that is the characteristics of global warming. What about the situation when the snow is melting? Ya, kalau snow itu ya tetap bisa melt
bisa cair kalau sudah panas. Nggak selalu global warming ya. The bad phenomenon, apakah itu termasuk fenomena yang buruk? Ya nggak terlalu juga, karena kayak greenhouse effect at the right portion, efek rumah kaca pada porsi atau kondisi yang normal itu sangat dibutuhkan. Because if there is no greenhouse effect, there is no greenhouse effect at all. Kalau nggak ada sama sekali greenhouse effect itu, maka akan bumi ini akan menjadi sangat dingin. Why? Because our atmosphere cannot store the heat energy. Jadi atmosfer kita itu nggak bisa nyimpan heat energy, sehingga ketika misal di Gresik ini menjadi posisinya waktu malam langsung dingin. Jadi cahaya panas matahari yang menyinari sejak pagi sampai siang itu kemudian langsung hilang. Jadi we are not warm anymore, ya. Kita nggak hangat lagi. Kalau nggak hangat maka kita sangat kedinginan ya. Jadi bisa seperti Mars. Mars itu kalau frozen kan di sana. Ya, kita kalau nggak ada itu ya bisa frozen itu. Apalagi kalau kemudian banyak sekali penghalang cahaya matahari ke kita. Terus without greenhouse effect at the right portion. Terus nggak ada greenhouse effect pada porsi yang pas itu, wah kita bisa frozen gitu ya. Oke. Now number 3, I need help from Mas Iqbal. Please help me to read the question, Mas Iqbal. In the last century, the Earth was warmed by an average of apa? A, B, C, D? A. Okay, thank you. In the last century, the Earth was warmed by an average of 1 degree of Celsius. How do you know, Pak Yugo? Yeah, because we know from the experiments, from the research. How do you know? How come? Ya, dari videonya, ya. From the video that I have given to you. If you watch the video carefully, ya, serius, and then with high concentration, saya yakin bisa dipahami dan bisa diketahui kan, hanya gitu pertanyaannya. In the last century, the Earth was warmed by an average of 1 degree of Celsius. Jadi pada abad-abad terakhir ini bumi kita yaitu warm by an average, itu kenaikannya ya 1 degree of Celsius. Nah, makanya sebenarnya kita tidak boleh kemudian langsung what is that? Paranoid. Nanti kalau global warmingnya awas, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti it cause global warming, is so dangerous for our life. Iya sih, cuman if for the example greenhouse effect at the right portion, greenhouse effect dengan porsi yang benar, itu ya nggak apa-apa, yang penting nggak berlebihan, yang penting ya. So like greenhouse effect, actually if you have watched the video, explain as what is that? Like Earth with blanket, ya. Ada bumi dengan selimut. The sunshine that goes to the Earth, some of the heat energy reflected by the Earth, reflected to the atmosphere, but at the atmosphere there is a layer, ada lapisan that construct by carbon dioxide and then methane and then water cyclic, itu kemudian membentuk seperti greenhouse effect, bahwa cahaya panas matahari bisa masuk, but some of the reflected
shine or reflected heat energy trapped in the blanket, trapped in the layer. Ya, jadi cahaya matahari itu bisa masuk, tetapi sebagian yang dipantulkan oleh bumi, panas yang dipantulkan maupun panas yang sudah ada di dalam atmosfer, itu sebagian itu trap, terperangkap di dalam sehingga tidak semuanya keluar. Ya, it makes our earth, ya, the earth warm. Itu membuat bumi kita itu lebih hangat. For the example, last night I measured the temperature of my room without air conditioner, tanpa ada AC, itu sampai 23-24 derajat. Ya, 24 derajat. Sukul ya. Jadi nggak pakai AC, dingin. Nah, if there is no greenhouse effect, it can be lower than that. Itu bisa lebih rendah dari 24. So sangat bikin kita kedinginan ya. Ya, jadi akhir-akhir ini in Gresik ya karena hujan maybe and also the sunshine that there is obstacle to reach the earth or the location or the regional of Gresik, so kita lebih dingin ya karena mungkin seperti ini. Nah, ini kalau if there is no greenhouse effect at the right portion, wah ini bahaya sekali, kita bisa dingin sekali ya, karena malam nggak ada matahari kan, matahari di sisi yang lain dari bumi, itu bisa membuat bumi kita tidak hangat, nah ini juga bahaya. Oke, nanti kita bahas lagi kalau kelebihan terlalu panas bagaimana. Oke, now I need the help from Mas Hikam. Assalamualaikum. Salam. Oke, Mas, please read the question, Mas. It is assumed that by the end of 21st century, global warming is likely to cause an increase in the Earth's temperature of around . Itu sudah ada jawabannya itu. Temperature of around 2 to 5. until 5, 2 to 5 degree of Celsius. Thank you, Mas Hikam Insani. Yeah, how do you know? Yeah, all of the data is from research, from observation, and also from research that have presented in our video in our virtual class. Yeah, so that's some peoples make a research to observe our Earth, and maybe we ever observe our Earth, but not detail maybe. Ya, ini menjadi sebuah informasi buat kita yang ternyata riset itu penting ya. Research is important to our life. But not most of people make a research about our life. Thank you, Mas Hikam. Now we go to the last question, number 5. Okay, I need help from Mbak Grace. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Mbak Grace. Please read the question number 5, Mbak Grace. There are effects of global warming except there are many snow. Thank you so much. There are the effects of global warming except A. Change climate. B. Make our weather more erratic, forcing many species into extinction. There are many snow. Okay. Change climate ya, bisa mengubah. Jadi cuaca yang tidak menentu ya.
make our weather more erratic, ya, jadi lebih ekstrim, ya. Climate iklim, ya, bisa mengubah iklim. Kalau weather itu kan apa namanya, apa musim, ya, apa erratic itu ya lebih ekstrim. Kalau hujan itu deras sekali, banyak angin. Kalau panas itu apa namanya, berlebihan panas sekali. Kemudian forcing many species into extinction, ya, akan membuat banyak spesies, banyak apa namanya, banyak makhluk hidup menjadi apa, punah, ya, extinction, punah. You can imagine if most of snow or ice at the poles suddenly melting at the big capacity, ya. Jadi kalau misal di apa namanya, di kutub itu kemudian menjadi melting gitu, bagaimana? Wah, ini di sana beruang kutub, and then what is penguin, ya, penguin itu jadi bahaya, nanti nggak punya tempat hidup, ya. Okay, very good. We go to the next. Okay, before. Kita bahas yang global warming quiz. Okay, we go to global warming quiz 1. Yeah. I need you to help me to read the question as usual. And now please Mbak Rizky Askar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, Mbak Rizky, please read the question, Mbak Rizky. The greenhouse effect is applied in plantations. True. Okay, the greenhouse effect is applied in plantation. The greenhouse effect is applied in plantation. Jadi greenhouse effect, efek rumah kaca itu diaplikasikan atau digunakan atau diterapkan pada plantation, ya, pada penanaman. Itu biasanya kan ada greenhouse itu untuk menanam, ya, untuk pembibitan itu ada greenhouse. Why? Because we need to make it warm so the plants can grow optimally. Jadi kita perlu hangat, pemanasan yang cukup, sehingga pemanasan yang lama juga, even though there is no sunshine anymore at afternoon or at night, yeah. In the greenhouse effect, there is heat energy, so the plant can grow optimally. Okay, thank you. Now number 2, I need help from Mas Farel. Mas Iya, Farel. Pak. Yes, please read the question, Mas Farel. Some solar radiation is reflected by, except. The answer is B. Okay, thank you so much. Some solar radiation is reflected by, except, ya, solar radiation, sunshine boleh, cahaya matahari itu is reflected by, dipantulkan oleh atmosfer. Apakah betul? Is it right? Kak, Salah. no. Oh, iya dong, betul dong. Atmosfer itu juga atmosfer itu juga merefleksikan atau memantulkan sebagian dari solar radiation. Ya, some of solar radiation reflected by atmosphere also. And then C, can the sea reflected the solar radiation?
Anyone? Anybody? Bisa ya? Bisa. And then land parts of earth. Jadi bagian land atau daratan juga bisa. Nah, point B, only glass. Only glass is the statement that there is a limitation. Just glass, only glass that can be reflect, ya, can reflect the solar radiation. Ya, kalau only glass itu berarti hanya gelas, hanya kaca that can reflect the solar radiation, yang bisa memantulkan cahaya matahari. Ini berarti kan ada pembatasan, hanya kaca yang lain enggak. Nah, itu yang enggak boleh jawab seperti itu, ya kan? Loh, kalau glass tok, Ustaz, only glass, misal some solar radiation is reflected by glass. Boleh kan? Boleh. But not only glass. Nah, ini jawabannya only glass. Gitu loh. Jadi pertanyaan apa namanya? Jawaban kita ini harus benar-benar tepat ya. If the option is atmosphere and then glass and then sea and then land parts of the earth, ya, maka semuanya itu juga bisa merefleksikan. But because of there is words only, it means that only glass, hanya kaca saja itu yang nggak boleh, karena yang lain bisa memantulkan. Kalau kita ngomong hanya kaca aja yang bisa memantulkan, enggak juga. Nah, itu berarti salah jawabannya. Jadi salah gara-gara we add words only. Nah. Okay, now number 3. Please, Mbak Fania. What is the cause of global warming? Humans have been burning large amounts of fossil fuels. Okay, thank you very much, Mbak Fania. What is the cause of global warming? Humans have been burning large amount of fossil fuels. Development of ICT, too much plant, so many houses. Look, don't make any houses because it can be make or it cause global warming. Oh ya, enggak lah, ya. Nah, nanti kalau nggak ada rumah terus tinggal di mana gitu. But if we make houses or so many houses without responsibility to the environment, kalau membuat rumah-rumah banyak tapi tanpa memperhatikan lingkungan, tumbuh-tumbuhannya dihabisin semua, there is no plants anymore, ya, nggak ada tanaman sama sekali, ya, it can cause global warming. Tapi karena because of the option, the center of the option only so many houses, ini nggak bisa. Kalau misal so many houses without responsibility to our environment by cutting all of the trees, there is no trees anymore. Nah, itu bisa. Kalau ada banyak rumah aja, nggak bisa menyebabkan global warming. Tapi kalau banyak rumah dibuat terus memotong atau menghilangkan banyak pohon dan bahkan tidak ada pohon, nah itu it cause the global warming ya. Human have been burning large amount of fossil fuels. Ini yang paling mendekati ya, meskipun sebenarnya juga relatif. Yeah, if there is no using of any fuels, so how to get the energy? Ya, kalau di Eropa ya, maybe you ever pernah ke sana, itu kan dingin sekali. If you ever watch the movie of Ainun Habibie ya,
almarhum Pak Habibie, Profesor Habibie itu kalau di Jerman tuh dingin sekali. Ya. If there is no fuels, kalau nggak ada fuels terus untuk menghangatkan apa? Ya, makanya we have to thanks God ya. Kita harus say thanks to Allah ya. Kita harus berterima kasih kepada Allah karena kita berada di daerah yang ya kalau panas ya, misal nggak ada AC juga tetap nggak masalah. Kalau waktu dingin ya nggak perlu penghangat ruangan ya kan, paling pakai selimut saja. Ya itu adalah kekayaan kita ya. Rezeki, our rezeki from Allah Subhanahu wa taala ya. We have to say thanks to Allah by alhamdulillah, by study hard ya. Jadi bersyukur itu tidak ya, bersyukur itu alhamdulillah, tapi juga diikuti dengan action ya, dengan action. Development of ICT yang nggak ada hubungannya ya. Too much plant, banyak tanaman ya. Oke. We go to the number 4 and I need help from Humaira. Mbak Humaira. Yeah. Okay, Mbak Humaira, please read the question and all of the option. Silakan. Deforestation is global warming because A. No water absorption. B. No tree anymore. C. Tree is leaf more can reflect solar radiation. D. Absorb huge carbon dioxide. Oke, thank you Mbak Humaira. Oke. Number 4, deforestation. Deforestation cause global warming because deforestation itu forest itu hutan. Forestation berarti ya kayak reforestasi. Kalau deforestation ya kebalikannya ya. No water absorption, no trees anymore, there is no leaves anymore that can reflect the solar radiation and absorb huge carbon dioxide. Ya, deforestation cause global warming because ini kelihatannya pakai accept ya ini ya. Ya. Absorb huge carbon dioxide itu kan kebalikannya ya. Oke, ini harusnya accept nomor 4 itu. Kecuali no water absorption berarti nggak ada ini no water absorption. Apa namanya penyerapan airnya kurang because of there is a few of trees, a few of plants. No trees anymore, of course, yes. Yeah. There is no leaves anymore that can reflect the solar radiation. Oh yeah, of course, yes. Ya. Tapi ini absorb huge carbon dioxide ini kurang accept ya. The question must be added by accept kecuali. Jadi penggundulan hutan itu bisa mengakibatkan pemanasan global karena no water absorption nggak menyerap air. Bonus apa gimana? Yes. Itu bonus apa gimana? Yes, gampang lah nanti Mbak. Yang penting anak-anakku semuanya udah paham ya. Jadi kalau ada penggundulan ya pasti penyerapan airnya akan berkurang bahkan hilang kan itu ya. Sedikit lah. No trees anymore, of course nggak ada lagi pohon-pohon. There is no leaves, ya iyalah pohonnya nggak ada berarti kan daunnya sudah nggak ada. Kalau dia itu absorb huge carbon dioxide itu justru kalau apa namanya hutannya lebat itu kan absorb, maksudnya absorb huge carbon dioxide itu kan bisa menyerap
atau mengambil karbon dioksida secara jumlah besar, hanya only point D that, what is that? So extreme option. Jadi kalau opsi yang ABC itu kan senada ya. Jadi mirip lah, positif ya. Artinya itu adalah apa namanya? Memang deforestation. Kalau yang D itu ya kebalikannya deforestation ya. Justru itu effect of apa itu namanya? Reboisasi ya, reboisation. Okay. I think for the number 4 enough. We go to number 5, the last number for you. Yeah, I think this is also easy for you, yeah, for us, yeah. Mbak Zahwa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Mbak Zahwa, please help me to read the question and the option. The bad effects of global warming are except the earth temperature is 50 Celsius. Okay, thank you. The bad effect of global warming are except sea ice will shrink. Oh iyalah ya. Sea ice. Season will be unpredictable. Susah untuk apa namanya cuaca ya. Season musim. Susah untuk memprediksi. Cuaca musim susah diprediksi. There will be more rainfall. Bisa jadi intinya ekstrim ya. Ekstrim. The earth temperature 50 degree of Celsius. Enggak lah ya. Enggak sampai 50 derajat. Nah itu. Ini buruk semua, tapi kalau yang 50 derajat itu istilahnya lebay lah ya, sampai 50 derajat Celsius. Ya, the form of the models of the question and also the option of the question of physics, ya, seperti ini ya. Kadang apa namanya nggak terlalu ini, nggak terlalu teoritik. Kadang dihubungkan dengan ini kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Oke, jadi like this ya. Thank you. Okay, thank you for your attention. I think the material is enough for this session. See you again for the next meeting. Yeah, we will discuss about maybe about earth layers. Yeah. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.